Time he came back from Harina. Когда вернулись с Харинамы? Когда вернулись с Харинамы? 2:15. Это 2:15 p.m. 2:15. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Give me something else. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yasodhanandana Braja Janarandana Yasodhanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Gopi Jana Yasodhanandana Braja Janarandana Yasodhanandana Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradhari.
Visupat Pramsa Paribrajikacharya Ashtotarashachi Srimat His Divine Grace Shilabhai Charanar Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai Jai Nichalila Pavishta Om Vishnu Paramahamsa Paribrajikacharya Ashtotarashachi Srimat His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj Srila Prabhupada Ki Jai.
Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai Shri Rup Shri Sanatan Bhatta Raghunath Shri Jiva Gopal Bhatta Dasa Raghunath Sadguru Swami Prabhu ki jai. Namacharya Shila Haridas Thakur ki jai. Prem Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktabinda ki jai. Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinath Shama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan ki jai. Shri Braja Bhumi Vrindavan Dham ki jai. Mathura Dham ki jai. Shri Navadvip Mayapur Dham ki jai. Ganga Mai ki jai. Yamuna Mai ki jai. Tulsi Devi ki jai. Bhakti Devi ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Sankirtan Yagya ki jai. Samaveda Bhaktabinda ki jai. Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Sri Gauranga. Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale. Marigopa Krishna Krishna Nityananda Prabhupada Saraswati Vipakasha Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatyadesh Sutarine. Не нужна стойка. Зачем? Om Namo Вот там Bhagavate Vasudevaya. Только не в полную. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Hare Krishna. Nice to see you all again. Очень рад снова всех вас видеть. And some of you came with us for Harinam this afternoon. Некоторые из вас сегодня днем участвовали в Харинаме. Нормально слышно? Nice weather, so many devotees also came for that. Погода была хорошая, многие преданные приняли участие в Харинаме. So we're going to read today from the Bhagavad Gita as it is, chapter 6. This is, what's the title of this? Как называется 6 глава, текст, из которой мы сегодня будем читать? Sankhya Yoga? Is it? Huh? Jana? Дhyana йога. Jana Yoga, yes. So what I'm going to do, I'm going to start reading from text number 4. And we'll try to keep going, maybe up till 2 or 3 verses, till we discuss something. Мы начнем с текста Бхагавад-гиты 6.4, и дальше мы будем читать тексты, и прочитаем их, может быть, 2 или 3. Посмотрим, как пойдет. Okay? Хорошо. 6.4. There are some devotees watching from India, from Philippines also, maybe from US, Canada also. Кто-то смотрит сейчас нас, будучи в Филиппинах, кто-то из Индии смотрит, а кто-то, может быть, смотрит и из Канады. And some from Russia. Кто-нибудь из России тоже. Text number 4. 4 текст. Yudahi nendriyarteshu nakarmashu anusajte
Sarva sankalpa sannyasi yugarudas tadochyate. Yada hinendriyarteshu nakarmasu anusajate. Sarva sankalpa sannyasi yugarudhas tadochyate. Translation. Перевод текста. A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engage in fruitive activities. Говорят также, что йог достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. Purport. Комментарий. When a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is pleased in himself, and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. Комментарий. Когда человек всего себя отдает трансцендентному любовному служению Господу, он обретает внутреннее удовлетворение и потому перестает искать чувственных удовольствий и заниматься кармической деятельностью. Otherwise, one must be engaged in sense gratification, since one cannot live without engagement. Но тому, кто не служит Господу, приходится удовлетворять прихоти собственных чувств, потому что живое существо не может находиться в бездействии. Without Krishna consciousness, one must be always seeking self-centered or extended selfish activities. Человек, лишенный сознания Кришны, всегда действует в собственных интересах или в интересах своих родных и близких. But a Krishna-conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby be perfectly detached from sense gratification. Однако тот, кто обладает сознанием Кришны, каждым своим действием старается доставить удовольствие Кришне и потому никогда не станет действовать ради удовлетворения собственных желаний. One who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rank of the yoga ladder. Йог, незнакомый с практикой сознания Кришны, вынужден механически подавлять в себе материальные желания, прежде чем достигнет высшей ступени йогической лестницы. Oma Gyana Timirandasya Gyanan Gyana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalang Shri Gurung Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakandvitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Visabhanu Sutadevi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kipasindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Yada hinendriyarteshu na karmashu anusajate, sarva sankalpa sannyasi yugarudas taduchyate. A person is said to be elevated in yoga when, having renounced all material desires, he neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. Снова перевод текста. Говорят также, что йога достигает совершенства, когда, полностью избавившись от материальных желаний, перестает искать чувственных удовольствий и заниматься материальной деятельностью. So Lord Krishna explaining to Arjuna here a systematic way of how to perform Ashtanga Yoga. Итак, здесь Кришна дает Арджуне систематическое объяснение того, как заниматься аштанга-йогой. First of all, what is yoga? Прежде всего нужно задаться вопросом, что такое йога. Yoga means linking up between the jivas, the living entities, the parts and parcels of the Supreme Lord, between the Supreme Lord Himself. Йога – это процесс установления связи между живым существом, неотъемлемой частицей Верховного Господа, и самим Верховным Господом. And this is the nature of every living being that we all have some connection or this relationship with the Supreme Lord. Каждое живое существо имеет отношение с Верховным Господом, в этом заключается его природа. But somehow or other it says that we have this, our relationship is somehow became covered up. Но отношения наши с Верховным Господом каким-то образом покрылись, память о них покрылась. In its original state, the living beings, pure in nature, В своем изначальном состоянии живое существо чисто по своей природе. and a comparison was given by Srila Prabhupada, just like a rain cloud water, it's pure, very crystal clear. Шрила Прабхупада в связи с этим приводит сравнение. Вода, содержащаяся в дождевых тучах, чиста, кристально чиста. But then, as soon as it touches the earth, it becomes muddied. Но стоит этой воде, упав из тучи, достигнуть земли, она тут же становится грязной. The original nature of the rain cloud water becomes clouded with dirt. It becomes impure. И таким образом изначальная природа этой кристально чистой дождевой воды, содержащейся в грозовой туче, оскверняется, смешивается с грязью, становится нечистой. So that is not the original identity or the position of the rain cloud water. Но это не изначальное положение воды из дождевой тучи. But there is a certain way how that rain cloud water can be purified again. В то же время есть определенные способы, которыми эту воду можно снова очистить. And this process is called yoga. Этот процесс очищения называется йогой. Purification of the body, the senses, the mind, and the very existence, the ego. Речь идет об очищении тела, ума, чувств и самого своего существования, то есть эго. When we say Atma, Atma means the soul. Atma also means the body, and Atma also means the mind. Когда мы говорим слово атма, то тут может быть несколько значений. Это и тело, и ум, и душа. So in the beginning stage, person who is under the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, he is on the bodily platform. Йог, находящийся на начальной ступени своего развития, находится под влиянием трех гун материальной природы, то есть невежества, страсти и благости,
и полностью живет в телесных представлениях о жизни. He identifies with himself as the body. Он считает себя телом. That anything that has relationship with his body, including his family members, his friends, and so-called loved ones. Он считает своим все то, что имеет отношение к его телу, то есть всех своих друзей, родственников и так называемых возлюбленных. And then he tend to, because he identifies with the body, then he is become slave of his senses. И затем, раз он отождествился с материальным телом, он становится рабом своих чувств. He identifies with the body as a self, and therefore his main goal is sense enjoyment. Отождествился со своими чувствами, со своим телом, и поэтому главной целью его жизни становится наслаждение чувств. But because he is not the body, he is a spirit soul, then the jiva becomes more and more frustrated. The more he tries to enjoy, the more his desire increases to enjoy, the more he suffers. Чем больше живое существо пытается наслаждаться материей, и тем больше у него это не получается, тем больше разочарования испытывает живое существо. Почему? Потому что живое существо это не материальное тело, живое существо это духовная душа. The more he tries to enjoy, the more he suffers, the more he becomes dissatisfied. Живое существо старается наслаждать свои чувства все больше и больше, вновь и вновь ей не удается в этом преуспеть, и все больше и больше в связи с этим страданий живое существо испытывает. But he doesn't know. Но живое существо не осознает, что происходит с ним. Because he is covered up by the modes of material energy. Потому что гуны материальной природы покрыли его сознание. So he's like trying to find some relief, some water in the middle of desert. И живое существо пытается искать облегчение, подобно тому, как человек может посреди пустыни искать воду. In the desert there is no water. Oh, there's water. В пустыне воды нет, а у нас есть. Now water just now come. Thank Вот you. она тут Спасибо. прибыла. Спасибо большое. Харе Кришна. Yeah. Well, if you are in a desert and you only have a glass full of water like this, you will never survive. Вам не выжить, если вы находитесь посреди пустыни, и у вас будет в распоряжении только вот стакан воды, вот такой, как этот. But we're not in the desert, so we will survive. Но мы не в пустыне сейчас находимся, поэтому мы выживем. So, yes, a person who's looking for some relief in the desert is looking for like what you call oasis, but very rare one can find an oasis. Человек, находящийся посреди пустыни, ищет оазис, ищет это место, где есть вода, прохлада, которая даст ему облегчение, но оазиса нету. Oasis exists, but before you reach the oasis, you probably will die. Точнее, оазис существует, но пока до него доберешься, скорее всего, умрешь. And there is what he called mirage. In mirage, in the middle of the desert, because of the heat, you will be in illusion thinking that, oh, there's a lot of water because of reflection of the sunlight to the sand. It creates like a mirage, what you call an illusion that there is water. И также существуют миражи, то есть зрительная иллюзия, когда солнечные лучи падают на песок в пустыне таким образом, что создается ощущение, что будто где-то вдали находится этот оазис. But this is not the case. It's not possible to have that body, a big body of water in the desert. То есть кажется, что вот она большая водокачка, вот он большой водоем, много воды в пустыне, но такого быть не может в пустыне. So similarly, a person who is in the bodily concept of life, it's very difficult for him to become fully satisfied. Точно так же очень сложно полное удовлетворение достичь тому живому существу, которое полностью живет в телесных представлениях о жизни. But then after some time, he'll figure it out. Oh, I cannot fully understand. I don't think I am the body. I am the mind.
Спустя какое-то время человек приходит к выводу: похоже, я ошибался. Оказывается, я не тело, я ум. Yeah, one identifies with the mind now. Now he is in what you call in the mental platform. И теперь человек себя отождествляет с умом и находится на так называемой умственной платформе, умственном уровне. A person who is in the mental platform, he tends to speculate more and more. Человек, находящийся на уровне ума, склонен очень много измышлять. He thinks that he is happy, but actually he is not. То есть, например, он думает про себя, что он счастливый, хотя на самом деле это не так. And sometimes he thinks he is God. А иногда такому человеку кажется, что он Бог. That is the last snare of Maya. И вот эта идея о том, что я Бог, считается последней ловушкой Майи. Those who are in the mental platform, their main goal actually is to merge with everything. Главной целью людей, находящихся на уровне ума, является слияние со всем сущим. Ultimately, they want to merge with the Supreme Lord. В конечном счете они стремятся к слиянию с Верховным Господом. But it cannot be, because the Supreme Lord is a unique individual, and we're also unique individuals. So there's never be a time that the individuality of each person, the Supreme Person, and us will be lost or will merge into one. Но такому никогда не бывать, потому что Верховный Господь — уникальная неповторимая личность, и мы тоже уникальная неповторимая личность. Соответственно, не может быть такого никогда, чтобы кто-то утратил свои личностные черты, избавился от этих личностных качеств и слился воедино с кем-то еще. Yeah, Prabhupada gave an example. It's like a molecule of water from the sea. If you take it out, a molecule from the ocean, and if you put this back, that molecule of water that came from the ocean itself will not become the whole ocean. It's still, the molecule is itself an individual molecule. Шрила Прабхупада в связи с этим приводил такую аналогию, такое сравнение: если взять молекулу воды, изъять ее из океана или из моря, и потом снова вернуть ее туда обратно, то в результате этого эта отдельно взятая молекула воды не станет океаном, а останется, как и была, отдельно взятой молекулой. And therefore there is no satisfaction also, that even if once after a certain time that one merges into Brahman, that Jiva also will come back again to the material world. Точно так же и с живым существом. Оно временно может как бы слиться с безличным Брахманом, но не найдя в этом удовлетворения, снова возвращается на землю. There is no ananda, there is no happiness. Потому что там в безличном Брахмане нет счастья, нет ананды. There is no activity there. И заниматься там тоже нечем. The jiva is fully anandamaya vyasat, is fully also pleasure-seeking individual. Живое существо ананда майя бхьясат, то есть оно всегда стремится к счастью, к блаженству. And there is no ananda if one is in the mental platform. А если человек находится на уровне ума, никакой у него ананды нет. However, when one is fully engaged in devotional service, which is the natural tendency of all the jivas to serve the Supreme Lord being the Master, then they are in their natural constitutional position and they are fully happy. Живые существа полностью счастливы и занимают свое естественное положение, если занимаются преданным служением Господу, которое является естественной склонностью каждого живого существа. So everyone must be always be engaged, either be engaged in Maya or be engaged in Krishna's service. Поэтому каждый постоянно занят в служении, либо в служении Майи, либо в служении Кришне. But those who are engaged in Maya's service, they are frustrated and they are not happy. Те же, кто служит Майе, испытывают разочарование, никогда не счастливы. And those who are engaged in Krishna's service, they are fully
happy and satisfied. Но полностью счастливы и полностью удовлетворены те, кто служит Кришне. In the Bhagavatam, it says that one who is engaged in devotional service is like a person who is hungry, and every time that he eats, he regains his energy and he becomes stronger and stronger. This person is compared with whom? Yeah, the devotee. When he is engaged in his service, he is satisfied. He becomes more and more energetic. В Шримад Бхагаватам приводится сравнение следующее. Человека, преданного, занятого преданным служением, сравнивают с тем, кто поедает пищу. С каждым съеденным куском у человека появляется все больше сил и энергии. И то же самое происходит с тем, кто служит Господу. It's like a person who is hungry. How do you know that he is already full? Как, например, определить, что человек, который был голодным, насытился? Well, you can only find out if he's already full and he's already satisfied after eating. Обычно это насыщение происходит после того, как человек поел. A hungry person, after eating, you can tell that he is fully satisfied. Голодный человек поел и после этого может сказать, что он полностью доволен. After eating prasad, you don't have to ask, Prabhuji, are you still hungry? И когда человек поел прасада, его уже нет смысла спрашивать: Прабхуджи, вы голодны? Why? Because you can see he's smiling and is full of energy and ready to do more service. Нет смысла его об этом спрашивать, потому что видно, что человек улыбается, у него есть силы и у него есть вдохновение еще больше заниматься служением. So similarly, person who is engaged in Krishna consciousness, you don't have to ask, Prabhuji, are you happy? No, you can see actually that he's so happy and he's always ready to do more and more service. То же самое с теми, кто занимается преданным служением. Нет смысла спрашивать их о том, счастливы они или нет, потому что видно, что они улыбаются, что они счастливы и готовы служить все больше и больше. Yes, a devotee of the Supreme Lord, 24 hours is not enough in doing service to please the Lord and His devotees. Преданным Верховного Господа недостаточно 24 часов в сутках для того, чтобы заниматься преданным служением ради удовлетворения Верховного Господа и Его преданных. They wish that the day is longer than 24 hours. Они мечтают о том, чтобы в сутках появилось больше 24 часов. They don't get tired. Больше, чем 24 часа. Они не устают. And every time they serve the Supreme Lord, their energy increases more and more. И всякий раз после того, как они послужили Верховному Господу, у них And становится все больше и больше сил. And this is why we chant the Hare Krishna Maha Mantra. Именно поэтому мы повторяем Харе Кришна Махамантру. There are many reasons why we chant the holy name of the Lord. Есть много причин тому, что мы повторяем святые имена Господа. We chant the holy name of the Lord to purify our hearts. Например, мы повторяем святые имена для того, чтобы очистить свое сердце. We chant the holy name of the Lord to go back home, back to Godhead. Мы это делаем для того, чтобы вернуться назад домой к Богу. We chant the holy name of the Lord to purify our sinful reactions from the past, so that they will become free from the reaction. Также мы повторяем святые имена для того, чтобы избавиться от греховных кармических последствий, совершенных нами в прошлом грехов. But the whole meaning of the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra is to ask the energy of the Supreme Lord, Hara, Shrimati Radharani, to please engage us in the service of Lord Krishna. Но так или иначе, в конечном счете, смысл повторения святых имен сводится к тому, что мы просим энергию Господа Хару, то есть Шримати Радхарани, о том, чтобы она вновь и вновь, больше и больше занимала нас в преданном служении Господу Кришне. So the more we chant, the more actually we're asking for service. То есть, чем больше мы воспеваем, тем больше служения мы себе просим.
we're asking the Supreme Lord to please engage us more and more in His service. Мы просим Господа, пожалуйста, займи меня в служении себе все больше и So больше. this is what we call Krishna consciousness. И это называется сознание Кришны. He can do everything for the satisfaction of Krishna. Он, то есть преданный, готов делать все ради удовлетворения Кришны. He will risk everything for the service of Lord Krishna. Он готов рискнуть чем угодно ради служения Господу Кришне. He will give up his own sense gratification for the service of Lord Krishna. Ради того, чтобы служить Господу Кришне, он готов отказаться от собственного чувственного He will give удовлетворения. up the dictations of his senses for the service of Lord Krishna. Ради того, чтобы служить Господу Кришне, он отказывается подчиняться диктату своих чувств. He will be willing to detach himself from the material sense enjoyment to serve Lord Krishna. Он добровольно отказывается от чувственных наслаждений для того, чтобы служить Господу Кришне. So unless one comes to that platform of self-realization, it says here, one who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of yoga ladder. И при этом в комментарии в связи с этим пишется: йог, не знакомый с практикой сознания Кришны, вынужден механически подавлять себе материальные желания, прежде чем достигнет высшей ступени йогической лестницы. That means there is no way to give up our material desires except if you only become engaged in devotional service of the Supreme Lord. Это означает, что единственный способ отказаться от своих материальных желаний, избавиться от них, это заниматься преданным служением Господу Кришне, и никаких других способов нет иных. And one cannot do yoga. One cannot practice this process unless you engage yourself and surrender unto the Supreme Lord's instructions, like here has been given by Lord Krishna to Arjuna. И пока человек не предастся, не подчинит себя наставлениям, которые получает от Верховного Господа, подобно тому, как Кришна получает здесь в Бхагавад-гите эти наставления от Арджуны, человеку не стать йогом и не получится у него заниматься преданным служением. Any questions or points on this matter? Есть ли какие-нибудь вопросы или мысли на эту тему по поводу услышанного? Давай. Вот человек, он начал читать Бхагавад-гиту и спрашивает меня, почему все наслаждения связаны с желудком. Совсем не понял. Есть же, например, эстетическое наслаждение от просмотра фильма или картины, или вкусовые наслаждения. So one person, one Krishna's friend who Maxim Prabhu is trying to cultivate, he is asking in WhatsApp such question that why all sense enjoyment is related to stomach. Because to stomach, because there are other kinds of sense enjoyment. For example, one can get pleasure from watching some movies, listening to the music, and so on. Well, it says that of all the senses, the tongue is the most difficult to control. Говорится, что из всех чувств сложнее всего контролировать язык. What is the function of the tongue? Каковы функции языка? Function of the tongue is to vibrate and to taste. Две функции. Одна издавать звуки, и другая пробовать что-либо на вкус. Most of the people, they cannot control their talking. Большинство людей не способны контролировать свою речь. They speak before they think. То есть они сначала говорят, а уже потом думают. The tongue is faster than the thinking of the mind. То есть у них язык опережает мыслительную деятельность. And now, the most difficult is that controlling of the tongue to taste. А еще сложнее контролировать чувство вкуса. The senses, of all the senses. Из всех чувств, чувство вкуса сложнее всего контролировать. There's another one which we will talk about later, the mind, which is like very difficult to control.
И также очень сложно контролировать ум. Мы об этом еще поговорим. So, yes, the tongue would like to take many things to fill up the stomach, even if it's abominable. Язык ради того, чтобы набить живот тому, кому этот язык принадлежит, язык готов пробовать самые разные блюда, даже самые неприятные на вкус. They will fill their stomach with dead carcasses. Человек с неконтролируемым языком, с неконтролируемым чувством вкуса готов набить свой живот, набивать свой живот, пока не умрет. It says in the Bhagavad Gita also there are three kinds of foodstuffs. One, foodstuffs in the mode of ignorance, foodstuffs in the mode of passion, and foodstuffs in the mode of goodness. В Бхагавад-гите говорится, что пища бывает трех видов. Пища, находящаяся в гуне невежества, в гуне страсти и в гуне благости. And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, he mentions in the first sloka of the Upadesamrita, Shri Upadesamrita, Nectar of Instruction, the tongue, the belly, and the genital, they're all in one straight line. Бхактисиддханта Сарасвати Такур в Ануврите в своем комментарии к Шри Упадешамрите Нектару наставлений указывает на тот момент, что язык, желудок и гениталии расположены по одной вертикали. In human platform, there is a responsibility that we must perform. У людей есть определенная ответственность, которую они должны нести, люди. Human form is meant for self-realization. Человеческая форма жизни предназначена для самоосознания. And we cannot attain that self-realization if we're not able to control this tongue. Если мы не можем свой язык контролировать, мы не сможем достичь самоосознания. You cannot control the tongue, you cannot control the belly. You cannot control the belly, you cannot control the genitals. Тот, кто не может контролировать свой язык, не в состоянии контролировать желудок, тот, у кого желудок не подконтролен, не может контролировать свои гениталии. And that is the cause of the jiva's samsara, coming back and forth again and again in this material world. Именно поэтому живому существу приходится вращаться в самсаре, приходится вновь и вновь рождаться в материальном мире. Prabhupada says we can control our tongue only if we chant the holy name of the Lord and to only eat Krishna prasadam. Шрила Прабхупада говорил, что мы можем контролировать свой язык, если будем повторять Хари Кришна Махамантру и принимать в пищу только Кришна Прасад. Prabhupada says, if Krishna says you can offer me meat, we also will eat meat. Шрила Прабхупада однажды сказал, если бы Кришна в Бхагавад-гите сказал бы, предлагайте мне мясо, мы бы предлагали ему мясо. И ели бы его. But the Bhagavad Gita says, Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayachati. If one offers me with love and devotion, a fruit, a leaf, or some water, is that right? And flour. Flower, pushpa, patram pushpa. Patram, that patra actually is tulsi. Tulsi leaf, because whatever we offer to Krishna, tulsi leaf is always have to be included. Но Кришна в Бхагавад-гите говорит «Патрам пушпам пхалам тоям», то есть «предложи мне с любовью и преданностью листок, цветок, плод, воду». Когда говорится про листок, имеется в виду лист туласи, листья туласи, потому что без них Господь Кришна никакое подношение наше не принимает. We are not vegetarians, only vegetarians. Vegetarian is not good enough to control the stomach. Мы не просто вегетарианцы. Для того, чтобы контролировать язык и желудок, недостаточно быть вегетарианцем. The rabbits are also vegetarians. Кролики тоже придерживаются вегетарианской диеты. Being a vegan is not good enough also. Недостаточно быть просто веганом, например. We're like mixed vegans. Mixed, because Lord Krishna says he likes butter, he likes milk, he likes, milk products. При этом веганы кое в чем заблуждаются, потому что сам Кришна говорит, что ему нравятся молочные продукты, молоко,
ги, сливочное масло и так далее. But the best is that we get our milk from ahimsa way. Самое лучшее, если мы будем добывать молочные продукты ненасильственным It's very путем. difficult though. А это сложно. But somehow or other, whatever is available in the market, we'll offer to Krishna. Но так или иначе, все, что доступно в продаже, мы Milk предлагаем product. Кришне. Okay? Хорошо? То есть вот эти с умом, которые связаны наслаждение, это позже, да, будет обсуждаться? So it means that the enjoyments related to mind will be discussed later on. Yeah, we'll go now. Да, мы доберемся до этого. Is that okay? Any more Хорошо. Есть ли question еще here? вопросы, мысли? Any more question here? А? Ну, обычно принято задавать по теме, конечно, вопросы, да. Вопросы есть? No more question? Yes? Да. Микрофон возьмите, если хотите. Возьмите. Да, бери. Maharaj, I noticed one thing among devotees. There are something, I don't know why, devotees became like, doing something mechanically. And when we read Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, for them, those words from Shastras, it's just like a sound. So I can't see any reaction or reflection in their eyes or something. So for them it's like just words. What can be an antidote? What can be done? Okay, you were Переведите. saying that Переведите. for some devotees, the words of the Shastras, for them it doesn't have any effect. It became like Ritual. mechanically, just mechanical words. Mechanical words. Yes, just it lose any sense for them. Just like karma, our bad karma, devotional service, and for them it's like Some kind of formality. formality. Formality? What do you mean? It doesn't make sense? They're like sleeping. Or it doesn't wake them up? It Yes, doesn't purify them? Yes. Матаджи Катмасундри, уже пора переводить. Can I translate? I just trying to you can translate, but I just trying to To understand. try to understand and For them figure it's like out. a routine. Routine like what? It loses deep sense for them. Or they don't value it? Yes. Then okay, you say it in In Russian. in Russian. Иногда можно заметить, что преданные, они теряют смысл слов священных писаний, и для них все слова, вот как карма, преданное служение, грехи, наказание за грехи, они становятся просто как какой-то набор слов, и преданные перестают их ценить, как проснуться и что может быть противоядием против такого сонного состояния. Even if they don't value, as long as they read and they hear sincerely, attentively, the words from the Shastras, it will have effect on them. We may not see it immediately, the effect, but definitely the effect is there. Ответ такой, что даже если на данный момент преданные не способны по достоинству оценить то, что они читают священные писания, все равно это окажет на них определенное воздействие, при этом это воздействие постепенное, и его так сразу внешне не увидишь. То есть нужно все равно продолжать читать книги и делать это, стараться искренне и с почтением. We may not really see it is having an effect, but this is transcendental sound vibration. They are
realize, knowledge that anyone who hears, the soul and the mind is getting purified. То есть мы можем не наблюдать явный внешний эффект, внешние признаки того, что это воздействовало на человека, но сама по себе звуковая вибрация трансцендентная, поэтому она очищает душу и ум. But especially if when they hear or read the Shastra, it should be also accompanied by practical application like doing service. Конечно же, слушание священных писаний, чтение священных писаний нужно подкреплять практикой, то есть совершать преданное служение. Because ultimately the result of hearing or reading means hearing the Shastra, is that you will be convinced to chant the holy name. Потому что результатом чтения и слушания священных писаний является возникновение у человека убежденности в том, что нужно воспевать святое имя Господа. And chanting the Hare Krishna Maha Mantra is a practical application or result of what you've heard or read. То есть повторение Харе Кришна Махамантры является практическим воплощением всего того, что мы слышим из священных писаний, всего того, что мы прочли в священных писаниях. So devotees who are living, members of the community who live outside of the temple, their practical application is chanting of the Hare Krishna Maha Mantra at their residence. Поэтому, когда речь идет о преданных, которые входят в общину, при этом не живут в храме, в их случае практическим воплощением этого всего является повторение святых имен по месту проживания. And when you come to the temple, then you can do some practical service. Затем, когда они приходят сюда в храм, им дается возможность совершить преданное служение. Just like I went to the kitchen this afternoon, showing my mother in the Philippines what's going on in the temple. And I saw our dear President Nandanacharya also, and Mother Rupa Manjari, and the temple devotees are cutting the vegetables and cooking. Сегодня, например, днем я вышел по телефону на связь со своей мамой, которая находится на Филиппинах, и прошел вместе со своим телефоном на кухню и показал ей, что там делается. И там был наш дорогой президент храма, там был Нандачарья Прабhu, Матаджи Рупа Манджари, и все они готовили прасад и резали овощи. So I was happy to see them, but then I'm surprised I did not see outside devotees helping. Я очень обрадовался, когда все это увидел, а потом удивился, потому что заметил, что среди них не было преданных, которые живут за пределами храма. I'll be more happier if I've seen some devotees who live outside who would come and share the service the devotees rendering here in the temple, who's doing it like 7 days a week. А вот если бы я увидел вместе с ними на кухне тех, кто живет не в храме, и при этом пришел на кухню и добровольно решил в этом во всем поучаствовать, то был бы гораздо более счастлив, чем сейчас, когда увидел, что всем этим заняты те, кто и так занимаются служением на кухне 7 дней в неделю. Yes, in some temples, I know many devotees who lives outside. They will come and also help Sunday program, Sunday feast. They will cut vegetables, or they will sweep the floor, or something practical. Я знаю, что в некоторых храмах преданные общины, которые в храме не живут, приходят на воскресную программу, организуют ее, готовят воскресный пир, метут полы, режут овощи, в общем говоря, делают что-то практическое. So this is the result. For those, you may not see immediately the effect, but definitely it is very subtle, and the change of heart will happen as long as we keep hearing
again and again and again. Моментальный результат этого практического служения сразу не увидеть, потому что все это имеет достаточно тонкую природу, но изменение обязательно произойдет, особенно если эта практика сопровождается, поддерживается практикой слушания, повторения, воспевания. Or another reason why they don't take it so seriously is because they are committing offenses. Другая причина, почему члены общины затрудняются по достоинству оценить священные писания, может заключаться в совершении ими оскорблений. They have committed offenses while chanting or serving, or even to consider these Vedic literatures to be just like an ordinary book. То есть оскорблением может быть неправильное поведение с преданными или какие-либо сева-аппаратхи, то есть оскорбления, совершаемые в процессе преданного служения. И также в соответствии с ведической литературой просто считать книги Шрилы Прабхупады, ведическую литературу, обыкновенной литературой, это уже оскорбление. But if they continue chanting the Hare Krishna Mahamantra, all these offenses will be nullified. Но всем этим оскорблениям придет конец, если они будут продолжать повторять Харе Кришна Махамантру. And hopefully one day they'll have the taste also in hearing and chanting. И есть тогда надежда, что в какой-то день они тоже наслаждятся вкусом слушания и воспевания. Prabhupada says we should read every day Шрила Прабхупада at говорил least 1 to 2 о hours. том, что мы должны его книги читать каждый день от 1 часа до 2. So along with chanting the Hare Krishna Mahamantra, one should also read, especially Bhagavad Gita. То есть это означает, что нужно не только повторять Харе Кришна Махамантру, но и читать книги Шрилы Прабхупады, особенно Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Or 1 hour of Bhagavatam also in the morning. Также нужно читать по утрам в течение часа Шримад Бхагаватам. We should not take it for granted. Oh, we'll say, oh, Bhagavad Gita, this is only for beginners. То есть не нужно то, чем мы располагаем, воспринимать как само собой разумеющееся. Не нужно думать, что Бхагавад-гита для неофитов. Why? You're already so advanced that you don't read any more Bhagavad Gita? Неужели вы настолько духовно развились, что вам уже больше не нужно читать Бхагавад-гиту? Prabhupada reads Bhagavad Gita every day. Шрила Прабхупада, сам Шрила Прабхупада каждый день читал Бхагавад-гиту. He will give class every day in Bhagavad Gita. И каждый день давал лекции по Бхагавад-гите. Bhagavad Gita means Krishna Tattva. Бхагавад-гита это Кришна Татва. If we don't understand Krishna, who is Krishna, then how will we be able to relish his lila? Если мы не понимаем, кто такой Кришна, как же мы сможем почувствовать вкус его игр, его лил? Okay? So that's why it is good also to have like a reading, Bhagavad Gita reading club or Sastra reading association. Поэтому очень хорошо иметь группы духовного общения, в которых происходит совместное чтение, изучение священных писаний. Открыть клуб читателей Бхагавад-гиты, например. If we find it a little difficult to, what's that? Janaki Pandit says one should eat alone, travel in two, and study with 3 or more. Чанаки Пандит однажды сказал, что вкушать пищу нужно в одиночестве, путешествовать вдвоем, а священные писания изучать в компании от 3 человек и больше. Something like that. Что-то такое он говорил. Don't travel alone, you may get lost. То есть одному путешествовать не надо, а то можно заблудиться. It's okay to travel with 2 also. То есть надо еще кого-то себе взять в путешествие. Okay. Хорошо. All right, we continue. Продолжаем. We continue. Text number 5. 5 текст 6 главы Бхагавад-гиты. Udaret atmanatmanam natmanam avasadayit
Atmai bhahe atmano bandhur atmai varipur atmana. Translation. Перевод. One must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. С помощью ума человек должен освободиться из материального плена, а не деградировать, опускаясь в низшие формы жизни. Ум может быть и другом обусловленной души, и ее врагом. Om. Yes. How do you spell Om? O-M? Like this. Like this? Yes. Yeah. Yes. Om. Yes. It is true. Yes. Om. Purport. Комментарий. The word Atma denotes body, mind, and soul, depending upon different circumstances. В разных контекстах слово «атма» может переводиться по-разному. Тело, ум или душа. In the yoga system, the mind and the conditioned soul are especially important. В системе йоги особенно важными элементами являются ум и обусловленная душа. The first prerequisite when one performs yoga is to control the mind. Когда речь идет о практике йоги, первейшее требование – это контроль над умом. The mind is like the center of all the senses. Ум – это центр, вокруг которого действуют все It says we чувства. have 5 У senses, нас есть 5 чувств. right? That means the sense for sight is the eyes, the sense of smell, the nose, the sense of taste, the tongue, the sense of touch, skin, yeah, the hands here, and what? Hearing. The sense of hearing is the ears. Now, there is what is called the sixth sense, Итак, у нас есть which is the mind. зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Этому всему соответствуют глаза, уши, язык, нос, кожа. Это 5 чувств. Но также есть еще и шестое чувство – это ум. Even though the mind is subtle, it is still material, it is still made of matter. Ум имеет тонкую природу, но тем не менее все равно он материальный. And the mind, the function of the mind, of course the mind you cannot see, you cannot figure out where is it. Where is it? Is it in the tip of my hand or finger, or is it inside of my head, or where is it? Конечно же, ум увидеть нельзя, нужно себе задавать эти вопросы, где же он, может быть в кончиках пальцев расположен, или может быть в голове, или где-то еще. It says that the mind and the heart is synonymous. Говорится, что ум и сердце – это одно и то же, синонимы. If you have a peaceful mind, that means you have a clean heart. Когда у человека умиротворенный ум, про него говорят, что у него чистое сердце. Usually those who have disturbed mind, that means their heart also is troubled. Если же человек пребывает в беспокойствах, в уме беспокойства, это означает, что и с сердцем тоже проблемы. One who has a dirty heart, his mind is always thinking of sinful things. Когда у человека оскверненное сердце, ум такого человека постоянно занят мыслями о грехе. Mind's function is thinking, feeling, and willing. Ум думает, чувствует и желает. The mind thinks or making plans how to enjoy. Ум строит планы, как мы будем наслаждаться. The mind always think and make plans how to be happy. Ум постоянно строит планы, постоянно думает, как же стать счастливым, как быть счастливым. The mind always think or make plans how to
become comfortable. Ум постоянно строит планы по поводу того, как устроиться поудобнее в жизни. The mind is always making plans. Ум постоянно что-то планирует. Or shall I do this? Or shall I do this? Может мне это сделать, а может быть то. Shall I go or shall I stay? Может мне пойти туда, а может быть и не пойти. Shall I continue or stop? Продолжать мне делать то, чем я занимаюсь, или прекратить? Yes or no? Да, нет. Left or right? Направо идти или налево идти? Forward or reverse? Вперед идти или назад идти? It doesn't know what to do. То есть ум сам по себе не знает, что делать. Making so many, it says, mind is flickering. It's chanchala. Ум чанчала означает беспокойный, непостоянный. You know what's chanchala? Чанчала, то есть знаете, что такое чанчала? It's like it never becomes satisfied in one position. Чанчала означает никогда не может быть удовлетворен имеющимся, тем, что уже есть. Like rubles, it doesn't stay in one hand. Как вот, например, деньги, рубли, они никогда не задерживаются в чьих-либо руках. It's in my hand this morning, in the afternoon it'll go to another person, and in the evening it'll go to the next person, and then the next day it'll go to the next person. Сегодня утром деньги у меня в руках, днем они переходят к другому человеку, вечером оказываются у третьего, утром следующего дня еще куда-то переходят и так далее. That is the mind. Таков ум. But how to control the mind? Как же контролировать ум? Let us further read. Давайте же дальше почитаем. The purpose of the yoga system is to control the mind and to draw it away from attachment to sense objects. Цель йоги — обуздать ум и освободить его от привязанности к объектам чувств. So this mind travels with the soul, birth after birth. Ум сопровождает душу в ее путешествиях по самсаре, из жизни в жизнь. The mind, the intelligence, and the ego. Точнее, душу сопровождают в этом путешествии ум, разум и ложное эго. Yeah, we were talking about the other day about ego. Про эго мы уже говорили на одной из прошлых лекций. Intelligence means higher than the mind. Разум занимает высшее положение по отношению к уму. A sharp intelligence means having higher knowledge. Отточенный разум — это тот, у которого есть высшее знание. Knowledge based from Guru, Sadhu and Sastra. Знание, взятое от гуру, из шастр и от садху. That's why we have to sharpen our intelligence. Именно поэтому нам нужно затачивать свой разум. Sharpen the intelligence by reading scriptures, by hearing from the right source, sadhus, and hearing from the spiritual master. Мы затачиваем свой разум, когда читаем священные писания и слушаем духовных учителей и саду. And the ego means there is real ego and there is false ego. Когда говорим про эго, то эго существует ложное и истинное. Our real ego is that we are not this body, we're spirit, soul, and we are all eternal servants of the Supreme Lord Sri Krishna. Истинное эго заключается в том, что мы не тело, а духовная душа, вечный слуга Господа Кришны. Gopi Bhartu Padakamalayur Dasa 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 Anudasa. So, those who have false ego, they think they are the body or the mind, and they always want to enjoy sense gratification. Те, у кого ложное эго, считают себя телом и умом и стремятся постоянно к чувственным наслаждениям. So we already mentioned that being in the bodily platform means mental platform. Мы уже об этом говорили. Есть телесное представление о жизни, есть отождествление себя с умом. The mind always wants to be enjoying. Ум постоянно хочет наслаждаться. Enjoying the objects of the senses, sense objects. Наслаждаться объектами чувств. So okay, we continue. Продолжаем читать.
It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. Здесь особо подчеркивается, что ум необходимо приучить действовать так, чтобы он смог вытащить обусловленную душу из трясины неведения. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. В материальном мире живое существо находится во власти собственного ума и чувств. Prabhupada says, we only have one enemy. Шрила Прабхупада говорил, враг у нас только один. Who is your enemy? Кто ваш враг? You, Вы yourself. сами. Вы That сами, means да. you means the mind. И когда говорим вы, имеем в виду ум. If the mind is uncontrolled, he is our enemy. Если ум не находится под контролем, тогда он наш враг. If the mind is fully under control by engaging in Krishna consciousness, then he is our friend. Ум наш друг, когда он находится под полнейшим контролем благодаря нашей занятости преданным служением Господу Кришне. Prabhupada says there is no way you can control the mind. Шрила Прабхупада говорил, нет никакого способа контролировать ум. It's not possible to control the mind. Ум контролировать невозможно. The only way how we can control the mind, I was reading before the class, the mind can only be controlled if you associate with the devotees of the Supreme Lord. Буквально незадолго до этой лекции я прочел, было написано, что единственный способ контролировать ум – это общаться с преданными Верховного Господа. Because the engagement of the mind in the association of the Supreme Lord will be properly engaged. Потому что когда общаемся с Верховным Господом и с Его преданными, в этом случае ум занят правильным образом. Why? Because in the association of the devotees, the Supreme Lord's name, fame, form, qualities, and pastimes will be heard. Потому что когда общаемся с преданными Господа, то будем слышать, в их обществе находясь, имя Господа, качество Господа, деяния Господа и описание Его облика. And in the association of the devotees, automatically Krishna's presence will be felt. Присутствие Кришны будет ощущаться естественным образом, когда мы общаемся с преданными Господа. That means Krishna is present. То есть это означает, что в этом общении присутствует Господь Кришна. If you associate with non-devotees, what do you get? А что же мы получим, если будем общаться с непреданными? Further sufferings and miseries in this world. Будем получать дальнейшие последующие страдания, неприятности, связанные с пребыванием в материальном мире. That further suffering and miseries in this world means repeated birth and death again and again. Повторяющиеся страдания означает повторяющееся рождение и смерти в этом материальном мире. So, yes. The mind has to be controlled. Итак, ум нужно контролировать. If one wants to make advancement in spiritual life. Если, конечно, хочется развиваться в духовной жизни. Spiritual progress is based from how much we control our mind. Наше духовное развитие определяется тем, насколько мы способны контролировать свой ум. The more we're able to control the mind by hearing and chanting, the more we make progress in our spiritual life. Мы тем больше духовно развиваемся, чем больше мы контролируем свой ум посредством слушания и воспевания о Верховном Господе. In material existence, did we read that already? I'm not sure. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. В материальном мире живое существо находится во власти собственного ума и чувств. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego, which desires to lord it over material nature. По сути дела, чистая душа остается в этом мире только потому, что ее ум находится под влиянием ложного эго, которое стремится господствовать над материальной природой.
again, pure soul becomes entangled in the material world because of the mind. Опять-таки, чистая душа порабощается материей, становится пленником материального мира из-за ложного эго. This is all interconnected. То есть все это взаимосвязано. The more we are misidentifying the body as the self, then the more the mind is affected to make plans and be engaged in sense enjoyment. Чем в большей степени мы отождествляем себя с материальным телом, тем сильнее склонность ума строить планы по поводу того, как мы будем наслаждать свои чувства в материальном мире. So it is very important to also sharpen our intelligence in this way. Поэтому очень важно оттачивать свой разум. It is very difficult to curtail the demands of the mind if the intelligence is not sharpened, and also if the ego thinks that he is the body. Если с точки зрения эго мы считаем себя материальным телом, и в случае, если разум не заточен, в этом случае нам очень сложно сказать «нет» запросам и прихотям своего ума. That's why when we engage our senses in serving the Supreme Lord and His devotees, if we engage our mind in thinking of Lord Krishna and His instructions, if we read and develop this knowledge, transcendental knowledge, by hearing and hearing and chanting the Shastra, we'll be able to ultimately understand that we're not the body, we're spirit, soul. Но в конечном счете мы поймем, что мы не материальное тело, а духовная душа, если будем выполнять духовные наставления, если будем слушать и воспевать о Кришне, если будем развивать в себе духовное знание. So it's like they're all interconnected, isn't it? То есть все это взаимосвязано. Видите, согласны, да? It's like you have to do all of them together in order to purify oneself and understand our real nature, that we are all servants of Lord Krishna. То есть для того, чтобы очистить свою природу, для того, чтобы понять, что мы не материальное тело, а слуга Кришны, нужно делать все вот это перечисленное. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted by the glitter of material nature, and in this way the conditioned soul may be saved. Продолжаем читать комментарии. Поэтому ум необходимо научить противостоять соблазнам материальной природы, тогда обусловленная душа будет спасена. One should not degrade oneself by attraction to sense objects. Живое существо не должно деградировать из-за привязанности к объектам чувств. Yeah, this is the function of Maya. Такова деятельность, так проявляет себя майя. Maya means material energy. Майя – это материальная энергия. To attract the conditioned soul more and more to stay in this material world and not to get out of this material world. Майя, материальная энергия, привлекает к себе обусловленную душу, побуждает ее все дольше и дольше оставаться в пределах материального мира и никогда оттуда не выбраться. Maya also is a servant of Lord Krishna. Майя тоже служанка Господа Кришны. But this is her duty for Lord Krishna. Это ее перед Господом Кришной обязанность. To keep the conditioned souls in the material world, to bind them, tie them up in this entanglement in the material energy, and not to let them out, not until you prove yourself to be a devotee of the Supreme Lord. Это ее обязанность удерживать обусловленных живых душ в пределах материального мира, пока они не докажут, что являются вечными слугами Господа Кришны. Yeah, it is her duty to let you know that not until you are a pure devotee of the Supreme Lord, you cannot get out here. Это ее долг. Она рассуждает так: пока ты не стал чистым преданным Господа Кришны, ты отсюда не выберешься. Without her approval, you cannot go back home, back to Godhead. Без ее одобрения вернуться назад домой к Кришне не получится. As soon as we prove
to Maya that I am a devotee of the Supreme Lord and I will not become attracted again in the material energy, I will not get out of this material world. И нам не выбраться из материального мира, пока мы не докажем материальной энергии, что вот мы преданные Господа Кришны, и мы больше никогда не собираемся привлекаться материальной энергией. So the mind should become attracted to Krishna instead of material sense enjoyment. Итак, ум должен быть привлечен Кришной, а не наслаждениями чувств. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in material existence. Чем сильнее живое существо привязано к чувственным наслаждениям, тем больше запутывается в сетях материальной жизни. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. Самый лучший способ освободиться от материальных привязанностей – заставлять ум всегда действовать в сознании Кришны. This is Prabhupada says, this is the only way how we can engage our mind and not be entangled in this material world is to engage it in Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорит, единственный способ выйти из рабства материального мира – это занять свой ум в служении Кришне. Because the mind has to be engaged. The mind cannot be vacant at any time. Потому что уму всегда нужно дать какое-то занятие. Не может быть такого, чтобы ум бездействовал. The mind has to be like occupied. Нужно его занять. And it is always occupied. Он и так всегда занят. Even while we're sleeping. Даже когда мы спим. Even at night we dream. Даже ночью, когда мы видим сны. Our mind thinks of something else. В этот момент ум о чем-то думает. What to say of even in a wakeful state. Что уж говорить о том, когда мы находимся в бодрствующем состоянии. Have you heard of daydreaming? Слышали ли вы о снах наяву? Daydreaming? Что такое сны наяву? You are here. For example, you are here, but your mind can be somewhere else or thinking of something else. Сон наяву – это когда мы где-то физически находимся, но при этом ум улетел куда-то далеко-далеко. It's like in school, right? Как в школе, например. If the class is boring, your teacher will throw the chalk on you because you're thinking of somewhere else. Как, например, в школе бывает так, что урок скучный, и учителю приходится в школьников кидаться предметами, чтобы те вернулись в реальность. The only way and the best way to have mind, to engage the mind, is to engage it in Krishna consciousness. Самый лучший вариант, как можно занять свой ум, это занять его в сознании Кришны. The word he is used for emphasizing this point. That is, that one must do this. It is also said. Чтобы подчеркнуть это, Кришна употребляет слово «хи». Человек обязательно должен сделать это. В Ведах сказано. Mana eva manushyanam karanam banda mokshayo bandaya visaya sango mukhyai nirvisayang mana. For man, mind is the cause of bondage, and mind is the cause of liberation. Перевод текста: ум может стать причиной рабства, а может и привести к освобождению. Mind absorbed in sense objects is the cause of bondage, and mind detached from sense objects is the cause of liberation. Поглощенный мыслями об объектах чувств, ум превращает человека в раба, а отрешенный от этих объектов освобождает его. Amrita Bindu Upanishad. Амрита Бинду Упанишад, второй текст. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. Таким образом, ум, всегда занятый деятельностью в сознании Кришны, поможет человеку достичь высшей ступени освобождения. There is no bondage for anyone who will always have the mind be engaged in Krishna consciousness. Если ум всегда занят в служении Кришне, никакого материального рабства нет.
The bondage means having to take birth again and again in different species of life. Материальное рабство проявляется в том, что живому существу приходится вновь и вновь рождаться в материальном мире в разных формах жизни. The mind is the cause of our bondage in this material world, and it also can be the cause of our being released from the cycle of repeated birth and death, and going back home, back to Godhead. Именно из-за ума мы рабы материального мира, и именно благодаря уму мы можем выбраться из этого рабства и вернуться назад домой к Богу. So it is up to us. Так что зависит все от нас. If we want to get out of this material world, associate with the devotees. Если хочется выйти за пределы материального мира, общайтесь с преданными. For the mind will be always engaged in Krishna consciousness as long as we are in the association of devotees. И пока мы общаемся с преданными, ум наш будет занят в Of course, сознании Кришны. there are different kinds of devotees as well. Конечно же, есть разные преданные. We should take advantage of the association of those devotees who are more advanced than we do. Нам нужно пользоваться благом, которое мы можем получить, если общаемся с теми преданными, которые превосходят нас по своему духовному развитию. Those who are free from envy. Это те преданные, которые свободны от зависти. Hare Krishna. Харе Кришна. We stop here. На этом мы закончим. Any questions? Есть ли какие-нибудь вопросы? Давай. Что? На любую тему по этому тексту. По лекции, конечно, по лекции. Вопрос по лекции. Давай. Махарадж, вы говорили, что вам нравятся вопросы о Кришне. Позвольте вот этот вопрос задать. На изображении Кришны изображен голубоватого цвета и такого синеватого божества Вриндавани черного цвета. А Радха говорит золотого цвета, а в Вриндаване она белого цвета. Разъясните, пожалуйста. Because you appreciate Krishna's pictures very much, the question is such that why on some pictures Krishna is blue and Radharani sometimes she is white and sometimes she is yellow. Huh? Why Radharani on pictures is sometimes yellow and sometimes white? The real color of Radharani is molten gold. На самом деле тело Радхарани цвета расплавленного золота. Why is it in some other murtis of Krishna he is white? Like some other deities of Krishna he is white. There are murtis where Krishna is white? Yes. А бывают такие мурти, где Кришна Not белого black. цвета. Like in Mumbai. Как, например, в Мумбаи. Шри Рада Расабихари. Janardana Saviyari Например, is в white in color. Мумбаи, в храме Ваджуху, божества Шри Рада Расабихари, и там Кришна белого цвета. That is not that. Well, that is Krishna himself also, even if it's in whitish color. Но это все равно сам Кришна, даже если он белый. Okay, more important is that the description of Krishna, how he looks like. Важнее гораздо то, каково описание внешности Кришны. These are representations of the Supreme Lord, and they're not different than the Supreme Lord himself. Арчи Виграха не отлично от Верховного Господа. Prabhupada was once asked, why is Krishna blue? Шрилу Прабхупаду однажды спросили, почему Кришна темно-синего цвета. Prabhupada says, why don't you go and ask him? А Шрила Прабхупада ответил, почему бы тебе к нему самому не отправиться и спросить его? You're asking me the same question, so why don't you ask Radharani? Why in some pictures is white and in some pictures is yellow? И вот ты задаешь сейчас этот вопрос, почему бы тебе не отправиться к Шримати Радхарани и у нее не спросить, почему на каких-то картинках она желтого цвета, на каких-то белого. It's like what? It's like asking, why are you in this body right now? Where is it? It's like, it's irrelevant. Don't. То есть это вопрос не очень If уместный. you Все really равно, want to find out, you ask что yourself. спросить человека, почему ты сейчас находишься вот именно вот в таком теле, в котором ты находишься. Okay. Хорошо.
Anything else? Есть ли еще вопросы? Можно вопрос? Хотите микрофон? Да. Правильно ли я понял, Конечно. что Ага. когда у преданного есть проблема на уровне ума, которая доставляет ему беспокойство и боль, он должен обратиться к равным преданным или старшим преданным, открыть свое сердце или, так скажем, ум, да, и обсудив это с преданными, он это решит. Или все-таки не надо беспокоить преданных, а общество преданных как бы само собой решит эту проблему в уме. Вот по этикету как лучше беспокоить старших и равных преданных, когда реально проблема на уровне ума, беспокойства приносит, или все-таки ее скрывать и пытаться общаться правильно, и уже в процессе преданного служения оно само решится. The question is regarding Vaishnava etiquette. When one has some disturbances in his mind, what is better to open up one's mind before those who are on the equal level of spiritual advancement or before those who are senior devotees? It is one way, or maybe the another way, just to leave it as it is and be engaged in devotional service, and it will be solved by itself because of Vaishnava association. It depends. If you have a relationship with the devotees, then you can talk directly in a proper manner, in a way that it is like respectable. You can do it. Это зависит от того, есть ли отношения с преданными. Если они есть, то тогда можно обратиться к ним в уважительной манере, надлежащим образом все это раскрыть, рассказать. Yeah, we are personal. Мы персоналисты, We're not impersonalists. мы не имперсоналисты. If there is something important, you know, the meaning of humility is moving, going forward, and presenting the truth or the facts. That is being humble. Суть смирения в том, чтобы ясно, открыто представлять истину, представлять факты такими, какие они есть. Being humble doesn't mean you are sitting in a corner. И быть смиренным не сводится просто тому, чтобы тихо сидеть себе в уголке. Being humble doesn't mean Hare Krishna Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Hare Krishna. И вот это тоже не смирение. That's not humble. Это не смирение. Real humble means you move forward, you go and tell what is the truth. Подлинное смирение заключается в том, чтобы проявить активную позицию и заявить об истине, объявить But истину. truth has to be told palatably. Но истину, правду нужно говорить приятным образом. Sometimes, you know, others will just like, hey, this is the truth, this is the fact, and then, you know, it disturbs the whole atmosphere. Иногда бывает, люди говорят, вот факты таковы, истина такова, человек говорит это, и в результате вся атмосфера разрушена. And I had experience of that. У меня есть такой опыт. Instead of improving the situation becomes worse, and you will be your information will be felt in a wrong way. Опыт того, что вместо того, чтобы улучшить ситуацию, человек ее лишь ухудшает, а то, что он сказал, окружающие восприняли не так, как он этого ожидал. You will be misunderstood. То есть в результате происходит непонимание. So in the association of devotees who are like-minded, if they are truthful with each other, straightforward, no envy, open heart to heart, you can say whatever you wish to say. Если речь идет о преданных со схожим складом ума, о преданных, которые друг другу не завидуют, которые правдивы, прямолинейны, готовы открывать сердца друг другу, то в этом обществе мы можем прямо и открыто сказать о своих сложностях. Okay? Да. Да, давай. Чата. Вопрос из чата.
Как Question отличить from internet. желание ума от своего истинного разумного желания? Иногда человек может заниматься самообманом и неосознанно начинать считать желания ума за свои. How one can distinguish between desire produced by mind and his real and intelligent desire, because sometimes the self-cheating can take place and a person can consider desires of his mind to be his desires. That's why you always have to consult with Guru, Sadhu and Sastra. Вот именно поэтому нужно постоянно обращаться за помощью к гуру, к шастре и к саду. You will never be cheated. В этом случае никакого обмана не будет. And also, get the advice from other Vaishnavas. Также можно советоваться с вайшнавами. In this way, because we were mentioning that the other day, the Paramatma speaks through other Vaishnavas. Мы на днях на одной из лекций уже говорили о том, что через окружающих нас преданных с нами говорит Параматма. To confirm your mind's dictation, if you ask others' opinion and consult others, asking for advice from others, you'll be able to confirm that your mind is not speculating. Мы советуемся с окружающими нас преданными и благодаря этим советам проверяем, что это измышление ума или то, что хочет нам донести Параматма. And those who you are consulting must be also advanced in Krishna. They should be also advanced in Krishna consciousness. Те, к кому мы обращаемся за советом, должны быть духовно развитыми в сознании Кришны, преданными. Yeah, we have to also choose the right, again, the association again. То есть, опять же, нужно выбирать, с кем общаться. Yeah, we cannot trust the mind. Уму доверять нельзя. But if the mind thinks for the engagement in service to the Supreme Lord and His devotees, then you can trust. Уму можно доверять, если он думает о том, как служить Верховному Господу и Его преданным. If it is for my own benefit, it is for my own sense enjoyment, never trust. А если ум думает лишь о нашем собственном благе, о нашем собственном наслаждении, в этом случае уму доверять не надо. It has to be practical. То есть нужно быть практичным. It is not so easy. И не так уж просто в этом разобраться. That's why your intelligence has to be sharpened. Именно We поэтому mentioned it надо already, no? затачивать свой разум, как мы об этом уже говорили. Okay? Хорошо? Вопросы? Anything else? Еще вопросы? Hari. Хари. Okay, you don't have any questions there? I don't have any question here. Окей. Mataji is asking, can she ask the question which is not related to the class? Related to what? To this class, which was... But related to what is she gonna ask? Ну, то есть с лекцией вопрос не связан, а с чем он связан? It depends. То есть все зависит от того, что за тема. The question is about Govardhan Puja. And what we can offer to Govardhan. That's still far. Но это That's очень in отдаленная October. тема. You're Govardhan Puja conscious now. То есть вы сейчас думаете о Govardhan Пудже. What is it about Govardhan Puja? Вопрос интересный. И что за вопрос? Вопрос заключается в том, что мы каждый год делаем на Govardhan торт. И олицетворяем этот торт с Govardhaном. Потом ходим вокруг него, потом его съедаем. Получается, какая-то несовместимость.
Вот хотелось бы узнать, как правильно. So the question is regarding our tradition when we bake this Govardhan hill, Govardhan cake, right? And we put some halava and so on, some sweets, and then we go around it and then we eat it. So seems to be that it is not so proper that we eat Govardhan. So what should be a proper way to celebrate Govardhan Puja? You have to eat that. Надо есть Govardhan. Prasadam is also Krishna, so you're eating Krishna? Прасад это сам Кришна, то есть вы едите прасад, вы едите самого Кришну. And different than Krishna? Прасад не отличен от Кришны. You're eating Krishna or prasadam? То есть вы что едите? Вы Кришну едите или вы прасад едите? So that's prasadam when you eat that Govardhan hill. То есть вы едите Govardhan этот, а это и есть прасад. Because you offered to Krishna? То есть это было предложено Кришне. There's no difference? Разницы нет между Кришной, Govardhaном и прасадом. Are you eating Krishna or are you eating prasad? Кришну едите или прасад едите? It is Krishna prasad. Это Кришна прасад называется. Кришна не отлично от просада, но у меня вот стыковка после вашего объяснения произошла. I know that Krishna is not different from prasadam, but now when I've heard your answer, I really realized this. Okay, thank you very much. Хорошо, большое спасибо. So there's nothing wrong with eating that Govardhan hill, То okay? есть ничего такого зазорного нет в том, чтобы есть Govardhan. Спасибо. Okay, thank you. All right, we'll stop here. На этом мы закончим. Thank you very much. No more Спасибо. questions here. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki. Джай. Beating the mind ki. Джай. As soon as possible ki. Джай. Hari bol. Hari Bol.